Okay, for the last session we have stopped here. That is shape factor algebra. So we have already studied what is shape factor or configuration factor. Okay, for the last session. So this session we are studying about shape factor algebra. That is electrical analogy. So what is a particular shape factor algebra that I defined for the last session, that it is a method of computation of shape factor. Okay, it is a method of computation of shape factor by using the known shape factor values of other configuration. So we are first finding the values of particular, like for example, we are to find out the shape factor value of something, a body A1. So so for finding the value of configuration factor or shape factor of A1, we need, or there is the given values are the configuration values or other like other shape factor values of like B and C is related to A, റൈറ്റ്. നമ്മൾ അതായത് ഒന്നിനും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ അൽജിബ്ര വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഷേപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡീൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനാണ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ അൽജിബ്ര പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് if A, B, C are related together, the three bodies A, B, and C are related together, that is A from radiation is happening from A to B or A to C, or I think that they three are related, and the given values and the shape factor of the body B and C are given, so we can find the value of A like that. If the shape factor of particular value is calculating by using the known values of known shape factor values of other configuration, B യും C യും അറിയാം, അതുവഴി A കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്, that is called shape factor algebra. Okay, so I'm drawing here two figures, that is something a body A, body A, body A, like body A1. I'm pointing this value as body A1, A1, and there I am drawing a particular another body called A2, A2, A1 and A2, and I am dividing this particular A2 as A3 and A4, A3 and A4. So this is body A1, this is body A2, and A3 equal to, so A2 equal to A3 plus A4. A2 is a huge body, and I am dividing it into two bodies, that is A3 and A4. And the radiating energy from A1 to A3 and A1 to A4. So shape factor for particular A1 to A3 can be called as F13. Right? F13, that is A1 to A3, F13, and here it is F14. Okay, F13 and F14. So there is a radiating energy from A1 to A2, and A3 can be divided into A3 and A4. I am dividing that, and therefore there are two radiating energies, that is A1 to A3 and A1 to A4. So shape factor F for A1 to A3 can be called as F13, and shape factor for A1 to A4 can be called as F14. Okay, so total body A3 equal to A3 plus A4. So by our theorem, we can find the value of any body by the shape factor value of any body by knowing the shape factor values of other two or three bodies relating with them, right? So here I am writing that by definition of shape factor, the functions of the total energy, the fraction of total energy emitted by A1 that impinges on A2 must be equal to the fraction falling on A3 and A4. അതായത് A1 നിന്ന് A2ലേക്ക് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയാം A1 നിന്ന് A3ലേക്ക് പോകുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും എന്ത്, A1 A3ലേക്ക് പോകുന്നത് പ്ലസ് A1 A4ലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഒന്നൊന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ A1 നിന്ന് A2ലേക്ക് പോകുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ A2 രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും A3 A4 എന്ന് രണ്ട് പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും the particular shape factor values that are of A1 to A3, A1 to A2 will be equal to shape factor values A1 to A2 plus A1 to A4. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒറ്റ നിർത്താനും രണ്ടെണ്ണത്തിനും സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എന്ന് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ particular write the particular equation as A1 F12, A1 F12 total F2 A1 to A2 equal to A1 F13 plus A1 F14. So by cancelling A value, A1 cancelling, we can write F12 equal to F13 plus F14. That is, by knowing any one of the particular shape factor values, any one of the configuration, we can find the other one. That is our theorem, shape factor algebra. If F12 and F13
are known, we can find F14. If F13 and F14 are known, we can find F12. If F14 and F12 is known, we can find F13. അതുപോലെ so if F12 and F14 are known, if F12 and F14 are known, F12 and F14 are known, we can find F13, like F13 equal to F12 minus F14, right? F12 equal to F13 plus F13 equal to F12 minus F14. F12 minus F14. Mark the equation as 1. Okay. So we can find the value of any one of the shape factor value of any one of the particular component by knowing the shape factor value of other two components, or other two more than two components. So here we are able to find out the value of F13, F12 or F14. That is ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay. So how we can find the value of particular value of returning value. Thus, I am considering the two bodies black body. The random black body are നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. We are taking the both the bodies are black body. So either A1 can emit the radiation and A3, A4 can also emit the radiation to backward. രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ബോഡി രണ്ടും എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ വി ആർ ഓൺലി കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫോർവേഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഇൻകം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഈസ് പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ ഫോർ that A13 to A1, A3 to A1 or A4 to A1, that is A2 to A1 ലേക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So how we can find that particular value from this equation? That is A13 is the right here F13 is the F13 and F14. So how we can find the value of F31? That is returning value. That is a body emitting radiation from particular A3 to A1, returning 3 to 1. Here we are finding the 1 to 3, 1 to 2 and 1 to 4, right? So how we can find the value of returning values 4 to 1 or 3 to 1, etc. So how we can find the particular value? So ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് F13ലേക്ക് പോകുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. എ എന്ന് F13ലേക്ക് പോകുന്ന പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടുന്ന് A3 നിന്ന് A1ലേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ. The same value, that is particular shape factor value of F13, that is from A1 to A3 will be same equal to the shape factor value that is returning or emitting by the A3 value to A1. A3 to A1 ലേക്ക് വരുന്ന സെയിം വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് A1 F13, that is A1 F13 means അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള A1 F13 equal to A3 F31, that is A3 by അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 3 to 1, that is 3 to 1 means 3 1, A3 F31. Okay, so here F31 can be calculated by using F31 equal to A3 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ A1 by A3 into F13, A1 by A3 into F13. So F13 is already calculated. F13 equal to A1 by A3 into F13 equal to F12 minus F14. Okay, so this is the method of finding the shape factor value of other unknown configuration by using the known configuration. So here A1 is the area of first body, A3 is the area of third body, F12 is the shape factor values 1 to 2, F14 is the shape factor value of 1 to 4. So we can find out the F31 returning value also by using this particular relation. That so the theory says that we can find out the any shape factor value of any configuration by using the non shape factor value of other configuration. This is the method of shape factor algebra, that is electrical analogy. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുള്ളതും കാണാം, അങ്ങോട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ F14 ഇങ്ങനെ കാണാം. നമുക്ക് F14 ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂം കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ബൈ നോയിങ് ദി ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ വാല്യൂസ് അതർ കോൺഫിഗറേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തിയറി. ഓക്കെ, F31 equal to A1 by A3 into F12 minus F14. Okay, so these are all the as a definition I said that this is the particular A1 is considered as a black body and A3 A4 simply A2 is considered black body. So this is the relation between the transfer of radiative energy between two black bodies. So this is the particular heat transfer theory related to
black bodies. So black body കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു, ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ, how we can find the heat transfer value of a gray body. Gray body. So as I explained that for a black body, the whole incident radiation, in the case black body, whole incident radiation is absorbed here in the black body. That's absorptivity equal to 1, and other two, emissivity and diffuse emissivity and transmittivity equal to 0. Reflectivity and transmittivity equal to 0. Here absorptivity equal to 1, alpha equal to 1. Okay, so a black body is a type of body where all the particular incoming incident radiations are absorbed here. So about 99% of the incident radiation is absorbed here. Only small fraction of something, small fraction of value is that reflecting or transmitting. So we are ignoring that. We are considering it as a perfect absorptivity body, black body. So in the case of gray body is not a perfect absorptivity body. So here, in the case of black body, so many radiations are reflecting back. So many radiations are reflecting back. So in the case of black body, it is advantage that the whole incident radiation is absorbed here. So we can easily find out the heat transfer rate in the case of black body by knowing the shape factor values of particular black bodies. By knowing the shape factor values, we can easily calculate the shape factor values, we can easily calculate the heat transfer rate in the case of black bodies because of its property that the 98% of the incident radiation is absorbed here. So in the case of gray body, it is very difficult to find out the heat transfer rate because so many incident radiations, right? More amount of incident radiation is reflected back here. Not all the incident radiation is absorbed here. Here reflectivity is also there. So in the case of gray body, it is very difficult to find out the heat transfer rate. Okay. So biotheory, after studying about the particular shape factor, configuration factor, that is shape factor, and the particular equation for shape factor algebra, thereafter we can do a small problem. We can do a small problem to apply the particular equation, and to know about what is, how we can find out the particular heat transfer rate, or how we can find out something properties by using the particular equations. Okay, please write down a problem. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ചെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് പുതിയ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എ സ്മോൾ പ്രോബ്ലം. Take your notebook and please write out. That is a filament of a the filament of a a 75 watt light bulb may be considered as a black body, radiating into a black enclosure, at 70 degrees Celsius. At 70 degrees Celsius. The filament diameter is 0.10 mm. The filament diameter is 0.10 mm, and length is 5 centimeter. Full stop. Considering the radiation, determine the filament temperature. Okay. So question is, a filament of a 75-watt light bulb may be considered as a black body. So filament is it is considered as a black body
radiating into a black enclosure. Radiating into a black enclosure. So the question is that a particular light bulb is here and it is considered a black body and it is radiating and a particular energy is radiating from that black body to a black enclosure. Black enclosure box consider to a black enclosure, right? So the both bodies are black bodies. It is said that is both bodies are black bodies. Is a black body problem. Both bodies are black body. Radiating filament bulb is a black body and it is radiated to a black body enclosure at 70 degrees Celsius. Okay. The filament diameter is given as 0.10 mm and length is 5 cm. So it is to find out the value of filament temperature. Filament temperature ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So write down the given values question. That is given values are given. That is filament of a 75 watt. 75 watt is given. So the total power is given. That is Q is given. Q is given as 75 watt. Watt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും Q അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് Q ആണത്. Q 75 വാട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെ പവർ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Q 75 വാട്ട് ആൻഡ് black and radiating into a black enclosure of 70 degrees. So black enclosure is 70 degrees Celsius. So T2 is 70 degrees Celsius. That is 70 plus 273 equal to 343 Kelvin. Okay, 340. So T2 is given here. Okay, T2 on T1 ആണ് മനസ്സിലാക്കാം. The filament of a 75 light bulb, that is filament may be enclosure radiating into black enclosure. A filament is here, filament and radiating into a black enclosure, right? Black enclosure. So this is the first case. This is the second case. Filament into a black enclosure. So filament temperature is T1, enclosure temperature is T2. So filament temperature is the one we want to find out, right? Filament temperature filament temperature is to find out T1. So the given temperature is of black enclosure T2. Okay, it is into a black enclosure at a 70 degrees Celsius is given. So black enclosure temperature is 70 degrees Celsius. That is T2 is 70 degrees Celsius. T2 is 70 degrees Celsius and filament diameter is given. Diameter D equal to 0.10 mm. 0.1, that is 0.10 into 10 to the power minus 3 meter, right? 10 per convert into meter. And length is given as 5 centimeter. L is given as 5 centimeter. It is also want to convert into meter. That is 5 into 10 power minus 2 meter. Okay. Diameter is given as mm. To convert mm into meter, you want to multiply by 10 raised to minus 3. To convert centimeter into meter, you want to convert by multiply into 10 raised to minus 2. Okay. Given. It is to find out the value of T2. T2. So please note down a particular equation. Please note a particular equation. In the case of black body, Q equal to sigma into A T power raised to 4 on. Sigma A T raised to 4 is there. So here T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. That is, there is a heat transfer between T1 and T2. Right? There is a trace of T1 and T2. So we can write that change in number as T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. This is the particular equation for in the case of a black body or in the case of a problem. ഈ പ്രോബ്ലം ഇക്വേഷൻ നല്ലോണം തെച്ചുള്ളത് important equation. So the equation is not like that. Equation is not like that. Equation is originally the equation is equation note ചെയ്യുന്നത് is equation equation note ചെയ്യുന്നത് അതായത് epsilon sigma into epsilon A T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. This is the original equation. It is the original equation you want to be note down. So question is equation is that sigma into epsilon into area into T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. Okay. The original equation is like that. If emissivity, epsilon equal to emissivity, sigma equal to Stephen Boltzmann's constant. You know the value 5.6 into raised to minus 8, right? So this emissivity is there. So if the value of emissivity is given in your problem, you want to take this equation. If any value of emissivity is given, if the question is asking like that, take emissivity equal to 0.9. Take emissivity equal to 0.9. So we want to take this particular equation. That emissivity is there and you want to take the emissivity. So if emissivity is not given, emissivity is not given, we are treating it as a unity, 1. If emissivity is not given, we are
considering it as unity, and we are reducing this equation into MC equal to 1 എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടാണ് equation എഴുതുന്നത്. Okay, initially equation ഇങ്ങനെയാണ്, 2 equal to sigma into epsilon a into t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. Okay, either MCT is not given in your problem, take MCT equal to unity equal to 1. So we are reducing the equation into this, ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇനി ഈക്വേഷൻ എഴുതാം, എനിക്ക് എം എസ് ഈക്വൽ ടു 1 എടുത്ത് ചെയ്താലും ഉത്തരം ശരിയാണ്. എം എസ് ഈക്വൽ ടു 1 എഴുതുക, എനിക്ക് ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി വൺ റേസ്റ്റ് 4 മൈനസ് ടി ടു റേസ്റ്റ് 4 മാത്രം എഴുതുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി ഈക്വേഷൻ ഇതാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഈക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഈക്വേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ടി വൺ റേസ്റ്റ് 4 മൈനസ് ടി ടു റേസ്റ്റ് 4. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എപ്സിലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ, MCT is not given, that is MCT equal to 1, they can take it as MCT equal, so we can reduce the equation to this form. Okay, that Q is given as 75, right? Q is given as 75. Watt means 1 watt equal to 1 joule per second. Joule per second equal to watt. 1 watt equal to 1 joule per second. Okay, so we can read 75 itself. Convert it. 75 equal to sigma is the value, we know that 5.67 10 raised to minus 8 is Stephen Boltzmann's constant. Okay, area of a particular body. If please look that particular body is given, what is the configuration or what is the geometry of the particular body? If it is a square, if it is a rectangle, if it is a triangle, etc., etc. It is a cylinder, right? And then a body cylinder, because the area, the particular diameter is given, diameter and length is given, so it is a cylinder like body. That is body like figure വരക്കാം. Okay, this is body, length is given and diameter is given. Okay, so in the case you want to take the area as a surface ലേക്കാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ടു സർഫസ് ലേക്കാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ റേഡിയേറ്റിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി, നോട്ട് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ. π/4d² അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, π/4d² അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് cross section area അല്ല. You want to take the surface area of the particular body, that is radiation is happening, radiation is impinging, or radiation is a particular striking to surface of the particular body enclosure. So we can take the surface area, that is area equal to πdl. πdl is the surface area of the cylinder, πdl. Okay, πdl, diameter is given, converting into meter, diameter is given, length is given, pi value is 8.14, you already know that, and t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. It is t1 is not given, t1 is to find out, t1 raised to 4 minus t2 is given 343 Kelvin raised to 4. Okay, so calculate the value of particular, and that the only unknown value here is t1. The only unknown value will be t1, that is 75 equal to 5.67 into 10 raised to minus 8 into pi dl, that is pi into diameter is 0.1 into 10 power minus 3 into length 5 into 10 power minus 2, okay, into t1 is unknown minus 343 raised to 4. So please calculate the particular value. And find out the value of T1, that is filament temperature, initial temperature, that is initial temperature, not initial temperature, first boiling temperature, that is റേഡിയേറ്റിംഗ് എവിടുന്നാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ, അവിടുന്നാണ് T1. എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് 1 ആക്കി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ, എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് 1 ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഫിലമെന്റ് നിന്നാണ് എൻക്ലോസറിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഫിലമെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടേക്കൻ ആസ് T1. ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, T1ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ, ഓൺലി സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ യൂസിങ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ. So I will write the particular value here. After calculation, calculate ചെയ്ത് നോക്കുക. Will be given as T1 raised to 4 minus 343 raised to 4 equal to the equation ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇവിടുന്ന് അല്ലേ. That is the finding the whole value, this whole value, and dividing it by 75. We will get the T1 raised to 4 minus 343 raised to 4. Right? T1 raised to 4 minus 343 will be that value, particular value will be
8.42 into 10 power 13. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് വലിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. വലിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. 10 raised to 13 എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് സോ T1 raised to 4 will be 8.42 into 10 power 13 plus 343 raised to 4 അല്ലേ, പ്ലസ് -35 അങ്ങോട്ട് പോകും. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ആൻഡ് T1 will be that value raised to 1/4. Okay. T1 raised to 4 ആണ്, and the particular value raised to 1/4. 1/4. Calculator raised to 1/4 ചെയ്യാം. And the value obtained will be 3029 Kelvin. 3029 Kelvin ആണ് T1 കിട്ടുക. 3029 Kelvin. Okay. The question is to find out the filament temperature. Okay, filament temperature is a bulb temperature. So a logic which ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ a bulb temperature will be not given in Kelvin, right? A bulb temperature, filament temperature of a small bulb will not given in Kelvin temperature. It will be given in a degree Celsius. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെൽവിൻ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് കേട്ടോ. T1 = 3029 കെൽവിൻ ഉത്തരം ശരിയാണ്, തെറ്റൊന്നല്ല പറയുന്നത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് എ ലോജിക് വെച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ the filament temperature will not given in particular Kelvin temperature. The question is also given in degree Celsius ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ശരി. സോ filament temperature is capital T1. So we can small t1 equal to 3029 minus 273. Minus 273 ചെയ്താൽ it will be given as 2576 degrees Celsius. Filament temperature is a small particular, which will also always given in a particular degree Celsius. So after converting the particular value in degree Celsius, we will get that value as 3029 minus 273 as 2756 degrees Celsius. Okay. So this is the application of particular equation of in the case of black body, right? Black body Q equal to sigma epsilon into A T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. It's a very important equation. It will be given in your data book. It is there in your data book. Please check it out. And thereafter, initial limit. So by using this equation, we can find out either T1 value, T2 value, epsilon value also we can find out, and area. In the case of area also we can find out. In the case of area, we can find out length or diameter also can find out if the Q value is given. If any value is given and the particular to find out the other value, either Q also can be find out if the all other values are given. Okay, തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം. Q, area, and length, diameter, etc. can be find out if the other values are given. Okay, so this is the application of particular equation in the case of black bodies. Okay, so this is all about our session. So by upcoming sessions we can do more and more problems, and we can move into a next topic, that is heat transfer through a infinite, or heat transfer means radiation heat transfer through a infinite parallel planes. Heat transfer infinite radiation through a infinite parallel planes are the next topic. So we will be discussing the particular equation or something small problem or something small equations for the next session. Okay, ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നെടുത്ത ഏരിയയും അടുത്തതിന് എടുക്കുന്ന ഏരിയസ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ very important ആയിട്ട് വരുന്നത്. So the all equations will be given in your data book. So please familiar with the equations and please check it out using your data book and do more and more problems. Okay, so I'm concluding this session now.